emotions are there, and even the most important part is why, means we have incorporated this particular topic under this communication skill, soft skills also we can say, because nowadays it is most important to become aware about emotions, emotions about ourselves as well as emotions about others. As I said earlier, that we are quite uh, familiar with various technology. It can be about Apple, iPhone, iPad, लिनोवोचा लॅपटॉप आहे, मग आणखीन कुठला लॅपटॉप आहे, मग 2G, 3G, 4G, 5G and everything. But when it comes to emotions, we are hardly aware about these emojis, right? Frequently we use on social media. So WhatsApp, Instagram असेल, FB असेल, we use, but we don't know its meaning in detail. To be surprised, in day-to-day term, we experience and we express more than 50 emotions. So emotions also, it starts from E, and it is quite related with other two E's, that is expression of emotions and experience of emotions. We are hardly literate about emotions. With due respect to all of us, including me, but the fact is we are not aware about emotions. आपल्याला माहिती नसतं की नेमकं आपल्याला काय होतंय. आई बाबा किंवा इव्हन ऍट टाइम्स आपल्याला टीचर्स पण विचारतात, अरे काय होतंय, असं का बसलाय, सो वी से की नाही काही नाही, बोर होतंय. Immediately we say की बोर होतंय. So then spontaneous question, it is like म्हणजे काय होतंय, and then you are quite blank. ते काही माहिती नाही पण मला बोर होतंय. So being bored means what, or getting bored means what? All of a sudden midnight, 11 o'clock किंवा 12 midnight or so, अरे एकदम फ्रेश वाटते, चला आता काहीतरी स्टडी करू किंवा आता ही साईड बघू किंवा आता तो मूवी बघू अँड ऑल. But we are not able to regulate our sleep pattern. Same thing with even other emotions. And so it is important. Daniel Goleman, he has written a book on emotional intelligence. It is a large selling book, and on the very first page of that particular book, he has mentioned the quote of Aristotle. As you can see, it is a very, very beautiful quote. Anybody can get angry, it is easy. आपल्या सगळ्यांनाच राग येतो, आणि राग आल्यानंतर आपण सुद्धा सिंगम सारखं गाणं म्हणतो, आता माझी सटकली. तर त्याला बघितलं ना, अगदी तळपायच्या एक मस्तकात जाते. उनके बारे में सोचा ना तो भी एकदम गुस्सा आता है. It is quite easy, quite natural. But to be angry with the right person, to the right degree, at the right time, for the right purpose, in a right way, that is not easy, and that's why we should be able to develop this skill. It is not the thing that right from day one we have, but we have to develop it. So as you can see that this thing, it is quite important. Sorry. So not only in our means personal development, but even at our family life, when we are interacting with friends, when we are attending lecture, especially nowadays when it comes to online everything. So आपल्याला तो पॉइंट समजतोय का नाही, आणि समजला असेल तर कसं, हे टाइम टू टाइम immediately we should be able to discuss and communicate with concerned teacher. Same thing with even friends. So in
social life also, this awareness about emotions, it is important part. And so yes, so all these are the emotions which we experience and even express. Recently attended a lecture, and in that speaker share a very good story that suppose की आता आपण सगळेजण हे नाशिक मधले आहोत, सो इथे गंगेच्या तिथे आपण काठावरती उभे आहोत आणि एक जण कोणीतरी जस्ट असा त्याचा पाय सटकला, थोडासा तो पुढे पडला. If you are not aware about ourselves, and even if you are not aware about others phase also, so 2-3 cases it may happen. So 2-3 कंडिशन्स मग त्याच्यामध्ये होऊ शकतात. काय बरं, की असे पण काही जण असतात की त्यांना हे माहितीच नसतं की आपल्याला पोहता येतंय का नाही. Haphazardly, impulsively, immediately, so they will also jump and will try to help him or her. Another one is like, तो पडलाय ना, तो बघेल त्याचं काय, तर जगला जगला नाही जगला नाही जगला, मला काय करायचंय. सो दे आर क्वाइट डिटॅच, having not a single concern about that person. The third person, within a fraction of second, first he will aware, he will acknowledge about his ability, his potential. आपल्याला पोहता येतंय का? जरी पोहता येत असेल तरी पहिले एक आपण आपली पण सेफ्टी बघू. एक हात ज्याला तो बेंच आपण म्हणू किंवा कठडा म्हणू, सो तिथे तो काहीतरी पहिले एक व्यवस्थित फिट करेल, assure that yes, I am safe, and then only he will help. Or else otherwise he will immediately ask for help. So the same thing, it is applicable when we are interacting and dealing with others. First, we should be able to understand our emotions. आपल्या इमोशन्स काय आहेत, आपल्याला कधी राग येतो, आपण कधी अपसेट होतो, कोणत्या मूड मध्ये आपला स्टडी खूप चांगला होतो, किंवा काय झाल्यानंतर मग आपल्याकडून स्टडी काही इतका चांगला होत नाही. इमॅजिन इफ वी जस्ट कीप अ रेकॉर्ड फॉर अ वीक ऑर सो अबाउट आवरसेल्फ, आपले मूड स्विंग्स कधी होतात, आणि जर होत असतील तर मग त्याच्या मागचं काय रिझन आहे. इज इट सम काइंड ऑफ बायोलॉजिकल, फिजिकल, और एनिथिंग सो. म्हणजे काही वेळेस हे फिजिओलॉजिकली सुद्धा अशा काही चेंजेस हे होत असतात. बरं, मग जर असं काही रिझन नसेल, मग अच्छा, असं जर काही आपण निगेटिव्ह काही गोष्ट बघितली किंवा आणखीन कुठे काही वादावादी वगैरे झाली किंवा एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स किंवा डिफरन्सेस ऑफ ओपिनियन इफ इट हॅपन्स, मग नंतर मात्र ते आपल्याला आपल्या इमोशन्स कंट्रोल करणं पुढचे 1 तास 2 तास की फक्त अर्धा तास, हे जर का आपल्याला समजून घेता आलं तर आपण स्वतःची काळजी पण घेऊ शकतो. Psychology says that love yourself, safeguard yourself, and be kind to yourself. It is most important. So again, it is not think that emotions आणि मग आता हे सायकोलॉजीचं फॅकल्टी हे सांगतात म्हणजे ते सगळं फक्त खयाली पुलाव किंवा हवेतल्या गोष्टी वगैरे असं नाही. इट इज क्वाइट सायंटिफिक बेस. ऑफकोर्स आफ्टरनून मध्ये, सो जेव्हा 3 ते 4 मध्ये आपण इमोशन्स वरती असं लेक्चर अटेंड करतोय, तेव्हा ब्रेन वरती टेक्निकली सगळं डिस्कस करणं इट इज नॉट अप्रोप्रिएट. आय डू अंडरस्टँड. सो त्या पण इमोशन्स मला माहिती आहे की जेव्हा असं दुपारच्या वेळेमध्ये काही लेक्चर अटेंड करणं म्हणजे ते किती इनजस्टिस किंवा चॅलेंजिंग असतं. दुपारच्या वेळेमध्ये लेक्चर कंडक्ट करणं आणि लेक्चर अटेंड करणं, इट इज अ चॅलेंजिंग पार्ट. बट द थिंग इज, इमोशन्स इट प्लेज इम्पॉर्टंट रोल, असं जे एक वारंवार मी म्हणतोय, कारण त्याचा बेस आपल्या ब्रेनमध्ये पण आहे. आय एम शुअर ऑल ऑफ यू हॅव मस्ट एक्सपिरियन्स दॅट थोडंसं जर का आपल्याला वेळच्या वेळेस खायला नाही मिळालं, म्हणजे जर का आता 12 किंवा 1 की दुपारी आपली जेवणाची वेळ आहे आणि 1च्या ऐवजी जर का 1:30ला आपण जेवायला बसलो कधीतरी, किंवा तोपर्यंत जर का जेवण तयारच नसेल, immediately we start experiencing a bit like aggressive mood swings. खाना खाने को मिलता है तो अच्छा लगता है.
एक कॅडबरीची ती ऍड पण आहे कुठली तरी, की भूक लागल्यानंतर तो एकदम ड्रास्टिक पर्सनॅलिटी चेंज होते आणि मग नंतर खायला दिल्यानंतर मग देन अगेन ही कम्स टू नॉर्मल. बिकॉज दिस इमोशन्स and our biology, it goes hand in hand. If we have a very sound sleep, if we have a very qualitative sleep, so then we feel fresh. पण जर आपली स्लीप डिस्टर्ब असेल, आपले जेवण नीट होत नसेल, आपण ऑलरेडी कुठल्या तरी स्ट्रेस मध्ये असू, तर मग आपल्याकडून सारखी चिडचिड होणं, अँड ऑल्सो इट अफेक्ट्स ऑन आवर कॉन्सन्ट्रेशन पार्ट. So when we are in a positive mood, our study gets well. But when we are disturbed or when we are stressed, if we are confused also, then our concentration ability ते पण मग तिथे ड्रिफ्ट होतं, शिफ्ट होत असतं. लाईक दॅट. हॉर्मोन्स, सो हे प्युबर्टी फेज मधून जात असताना आपण सगळ्यांनी ते एक्सपिरियन्स केले की काहीतरी बायोलॉजिकल चेंजेस होतात, अँड अकॉर्डिंगली मग इमोशनल चेंजेस सुद्धा, like anger, aggression, at the same time even attraction also, opposite sex attraction feel hona, it is natural. But the thing is, as a part of skill, we should have a knowledge and we should be aware that how to regulate our emotions. We all are human. Emotions बद्दल असं पण म्हटलं जातं that emotions are natural, like a passing weather. समर सीझन नंतर रेनी सीझन नंतर विंटर सीझन किंवा मध्येच काहीतरी असं एकदम चेंज होतं, जसं एक आता परवा मागच्या वीक मध्ये सायक्लोन आलो. फॉर अ कपल ऑफ डे इट वॉज लाईक दॅट. सो सेम थिंग, ऑल ऑफ अ सडन वी मे स्टार्ट फीलिंग समथिंग टोटली डिफरंट. सो ब्रॉडली स्पीकिंग अबाउट इमोशन्स, सो देर आर टू टाइप्स, द पॉझिटिव्ह इमोशन्स अँड अनदर वन इज निगेटिव्ह इमोशन्स. एकदम 50-60 टाइप्स इमोशन्स इन डिटेल काही आज आपण डिस्कस नाही करणार. मग आता गंमत कशी होते, इफ वी अगेन ऑब्झर्व, सो वेन वी स्टार्ट एक्सपिरियन्सिंग पॉझिटिव्ह इमोशन्स, वी ऑटोमॅटिकली वी फील टू शेअर विथ अदर्स. आज का रिजल्ट अच्छा गया, आज का लेक्चर अच्छा हुआ, फिर आज उन्होंने ये बताया, हमने उनसे ये ऐसा ऐसा डिस्कस किया, एंड दे हैव अप्रिशिएटेड. So we share our happiness, joy, contentment, cheerfulness with others enthusiastically. But at the same time, रिजल्ट लो हुआ है, अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं, अगर किसी ने डांटा है, अगर हमसे कुछ गलती हुई है इसलिए गिल्टी फीलिंग हो रहा है, then automatically we start not to share with others but rather they remain isolated. आज किसी से बात नाही करणी, आता कोणाशी बोलायचीच इच्छा होत नाही, असं कसं चुकलं माझ्याकडून. मग तेव्हा आपले फिजिकल सायकोलॉजिकल ऍक्शन्स, रिएक्शन्स एकदम श्रिंक होतात, रिड्यूस होतात. सायकोलॉजिस्ट इन अ व्हेरी सिस्टमॅटिकली, सो दे हॅव स्टडीड दिस पार्ट that when we see some positive emotion oriented things, जेव्हा आपण काही असे कॉमेडी शोज, मूवीज वगैरे बघतो, त्याच्यानंतर आपल्याला खूप फ्रेश वाटतं. इन अ सर्टन स्टडी, सो दे डिड द सेम थिंग, की त्यांनी पार्टिसिपंट्सला पॉझिटिव्ह इमोशन्स असणाऱ्या क्लिपिंग्स दाखवल्या इन अनदर रूम विथ द डिफरंट ग्रुप्स. सो दे हॅव शोन सम निगेटिव्ह इमोशन ओरिएंटेड मीन्स क्लिपिंग. सो रिगार्डिंग this criminal psychology हा पॉइंट नेहमी डिस्कस करतो, सो इट इज जस्ट लाईक सिम्बॉलिक. बट द थिंग इज, जेव्हा आपण कंटिन्युअसली सी फॉर हाफ एन आवर ऑर एन आवर ऑल्सो, जेव्हा आपण असं निगेटिव्ह काहीतरी बघतो, त्याच्यानंतर ऑटोमॅटिकली आपल्याला एक प्रकारे सायकोलॉजिकल फटीग एक्सपिरियन्स करतो आपण. एक मानसिक थकवा आपल्याला वाटतो, कारण की आपण काहीतरी निगेटिव्ह बघितलेलं असतं. अँगर, अग्रेशन किंवा व्हायलेंट, हेट्रेट, जेलसी, plotting, ugly gossiping, something like that. So that external factors do affect our emotions. Of course, in between our thinking, our perceptions, our valuation also matters a lot. So मग अशा सगळ्या गोष्टी
जेव्हा आपण आता ॲज अ स्टुडंट म्हणून आहोत, तेव्हा हे खूप महत्वाचं आहे. कोणत्या गोष्टी आपण किती वेळ बघतो आणि ते बघण्यामागचं काय रिझन आहे, काय लॉजिक आहे, ॲज अ पार्ट ऑफ स्टडी आपण बघतोय की जस्ट इज इट सो की आपण ऑटोमॅटिक काहीतरी होऊन जातो ते बघताना. अरे सर पता ही नहीं चला वो 3 घंटे हमने कैसे वो कंटिन्यूस 3 एपिसोड देखे सावधान इंडिया के, लेकिन फिर उसके बाद स्टडी ही नहीं हुआ. That means when we lost our control on our own emotions, then it becomes tricky. And that's why, so there is a need of emotional intelligence. We should be able to understand that why it is important. थोडंसं काही 1-2 स्लाइड्स फक्त मराठीतून मुद्दाम ठेवल्यात सो दॅट तो थॉट जो आहे तो थॉट खूप लवकर आणि इफेक्टिव्हली एक कन्वे व्हावा म्हणून. So emotional intelligence, it is nothing but the ability. So communication skill जेव्हा आपण म्हणतो to motivate other people. You must have seen the Chak De movie. ये 70 मिनिट हमारे लिए कितने जरुरी है वगैरे वगैरे वगैरे. आणि मग एका स्पीचमुळे लगेच मग ते सगळं एकदम चेंज होतं. द ड्रामॅटायझेशन पार्ट इट इज डिफरंट बट येस. सो वेन वी हिअर और वेन वी लिसन टू certain people or their speeches or anything like that, we do get motivated. This is what is emotional intelligence. Imagine in future you are leading a group. एखाद्या कंपनीमध्ये तुम्ही असं काम करतायत किंवा लॉचे बॅकग्राऊंड आहे. सो जॉली LLB एक बेसिक पटकन एक्झाम्पल जे येतं सो लॉच्या अँगलनी. हाऊ टू कम्युनिकेट, हाऊ टू मोटिवेट द पीपल, हाऊ टू कन्व्हिन्स. It is most important to understand the emotions of other people. Again, another example, a very common, अगदी basic example. So हे आता हल्ली कोविड मध्ये पण ऍप्लिकेबल आहे. सो नाउ इट इज. सो समजा असं कोणाचं समजलं की ठीक आहे त्यांच्या घरी किंवा त्यांचे कोणीतरी क्लोज रिलेटिव्ह हे पॉझिटिव्ह आहे, जस्ट रिसेंटली पॉझिटिव्ह झाले. त्यांच्याशी बोलताना किंवा जर त्यांना फोन करायचा आहे किंवा त्यांचा फोन आल्यावरती काय बोलणं, इट इज अ स्किल. त्यांच्याशी येस. Sorry to interrupt you, but slides are not changing. Okay, okay. So what exactly you can see right now? Sorry, first slide. Okay, 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 fine. Yes. So fine, absolutely okay. So the quote, as we have discussed, then about this emotional chart, and with reference to its variations and all these things. Then the role of brain and how it affects. So what we see and how it affects this part, as we have discussed. And then right now, so we are discussing about this EI. So as I was saying that एखाद्या कोविड पेशंटचा किंवा त्यांच्या फॅमिलीचा जर का कॉल आला किंवा जर आपण त्यांच्याशी बोलत असू, तर मग तिथे काय होतंय कसं होतंय हे ऐकून घेणं इट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट, बिकॉज दे आर अँशियस, नर्वस अँड स्ट्रेस. पण असे पण काही जण असतात की त्या कॉलमध्ये सुद्धा अहो तुमच्याकडे ते आले ना पॉझिटिव्ह, ते आमचे ते आणखीन दुसरे रिलेटिव्ह त्यांचं पण असंच झालं, ते पण आधी पॉझिटिव्ह होते, त्यांनी पण एक डोस घेतला होता, पण त्यांचं तर असं असं झालं आणि मग नंतर ते गेले, काय सांगू तुम्हाला. सो सम पीपल they not just able to understand that when, whether and what exactly we are supposed to talk and how. For that we must be able to understand the emotions of other people. समोरचा माणूस काय फील करतोय, काय एक्सपिरियन्स करतोय, and even the intensity of his or her emotions. Another most important factor is like
our emotions do affect our health in terms of our immunity, in terms of our health and everything. Plus, even in educational setup also, this emotional intelligence, it plays a very, very important role. As I said that, so all of a sudden, if our teachers ask us to introduce yourself in front of class, so we do get nervous. एकदम टेन्शन येतं, एकदम आपल्याला घाबरायला होतं, हँड शिवरिंग होतं, एकदम स्वेटिंग सुरू होतं अचानकपणे, एकदम आपण ते सतत पप वगैरे करणार किंवा एकदम ब्लँक होणार और एव्हरीथिंग. But at that time, if we are able to understand our own emotions and how those emotions affect our physiological things, का बरं स्वेटिंग होत आहे, काय आपण विचार करतोय, what exactly we are feeling, so we are getting tense, nervous or disturbed, and how can we control, how can we reduce at the time of facing interviews, seminars or many other things. This emotional intelligence plays very, very important role. In the end also, we are going to discuss that how can we enhance our own emotional intelligence skills, because yes, even if as title it is there that emotional intelligence, but this particular intelligence, it can be developed at any age and at any phase of our life. It is not related to like any other intelligence that after certain age we can't improve also. इमोशनल इंटेलिजन्स हे वयाच्या कुठल्याही टप्प्याला आपण इम्प्रूव्ह नक्की करू शकतो, डेफिनेटली. Same thing with even when we are interacting with our teachers. To give respect, it is not only part of etiquettes, but it is a basic manner also. Authority आहे. असे पण काही स्टुडंट्स असतात की म्हणजे आता हे ऑनलाईनमुळे तो पार्ट नाहीये, बट ऑफलाईनच्या वेळेस सो टीचर काहीतरी तिथे कामामध्ये बिझी असतात, एखादी मीटिंग असेल, काहीतरी ते त्यांचं पर्सनल काहीतरी एका वर्कमध्ये अगदी एनग्रॉस्ड असतात, बट एक दोन तीन स्टुडंट एकदम येतात आणि धार दिशी तिथे अगदी टेबल, सर ये हमारा जर्नल प्लीज साइन करवा के दो ना, वो हमारा ऐसा ऐसा हुआ, फिर लेट हुआ, ब्ला 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 ब्ला. And if at that time, so that teacher gets reacted aggressively and then अरे ये सर बहुत गुस्सा करते हैं. But have you ever just paid attention that whether that particular sir or ma'am are busy or not? Are they free? Have you at least asked, sir, ma'am, so may I come in? It is a basic part to greet, even to our friend. फक्त टीचर साठीच असं नाही, पण फ्रेंडला बघितल्यानंतर साधी स्माइल, इट इज इमोशन, इट गिव्स फ्रेशनेस, प्लीझंट, हॅपीनेस. हाय, हॅलो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, एंड देन स्टार्टिंग टू मेन पॉइंट. सो एक्चुअली सर मैम एक रिक्वेस्ट थी कि हमारा ये काम है, इस वजह से हम उस वक्त हमारा प्रेजेंटेशन नहीं दे पाए, तो अभी अगर हम करते हैं तो चलेगा क्या? That will definitely reduce the intensity. If the other person is supposed to get angry. So this, how to address, and even as I said earlier also, see, students च्या बाबतीत अनेकदा काय होतं की they study a lot, they learn a lot, they know everything. But the same thing with like आपण जसं प्रेझेंटेशनच्या बाबतीत डिस्कस केलं, the same thing happens even in written exam. During those particular 2-3 hours, they get so tense, they forget. And once they come out of that exam hall, अरे यार ये याद ही नहीं आया, सब अभी याद आया, ये लिखना था मुझे. So how to manage our own stress? How to manage our own fatigue, tension, anxiety? Emotional intelligence, it is applicable in each and every areas of our life. Family, personal, social, workplace also in future.
apart from this thing, so how can we move ahead about this? So outline, scientific background वगैरे बाकीचं सगळं जर आपल्याला हे माहिती आहे, then signals are important. So जसे ट्रॅफिकचे एक एक सिग्नल्स असतात, the same thing it is for emotional intelligence signal. When you are supposed to say something or when you are supposed to react something, practice suggests that you just have a button of pause. Stop, think about it. First, try to reduce your anger, aggression, upsetness, or any such thing. And just try to think about it that if I react right now in this way, the way I want, what will happen? What may happen? उस फ्रेंड का बहुत गुस्सा आ रहा है, ऐसा लगता है कि जाओ और जाके एक दो तीन मार दो उसे. पॉज. अगर मैंने मारा तो क्या होगा? उसको भी और मुझे भी. Am I really ready to face the consequences and am I really able to take the responsibility of those consequences? Second point is about yellow light. What exactly is the problem? Is the friend is your problem or his particular behavior is your problem? ये सब्जेक्ट ना ऐसा ही है, सब्जेक्ट प्रॉब्लम है या सब्जेक्ट का जो पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है वो प्रॉब्लम है या फिर कुछ और प्रॉब्लम है? सो से द प्रॉब्लम एंड ट्राई टू आंसर दैट हाउ एग्जैक्टली यू फील. समझ में नहीं आ रहा है ना तो अच्छा नहीं लग रहा. उसने ऐसे बिहेव किया ना, आई फील बिट्रेड. ओके, सो बिट्रेची फिलिंग आहे, अँगरची फिलिंग वेगळी होती सुरुवातीला. Now, if I try to reduce myself or my anger, then I will be more objective. Then I can think more appropriately. कि अच्छा क्या फील हो रहा है और कैसे फील हो रहा है. Now, how can we move ahead? Try to set a positive goal. जाऊंगा और उससे firmly, assertively, I will say that this particular behavior, it is not accepted for me. You should apologize. You should say sorry. काही कर पण हे ऍडजस्टमेंट कर, मला तुझं हे वागणं नाही आवडले. सो नाउ वी आर बिकमिंग मोर ऑब्जेक्टिव्ह अँड मोर फोकस. अर्लियर वी आर ऑन ब्लेमिंग मोड. नाउ वी आर ऑन प्रॉब्लेम सॉल्विंग मोड. So this ability to differentiate between blaming to problem solving is what is emotional intelligence. Is it so that, or are there any other options about it? How can we move ahead? How can we solve this particular issue? Here also try to think about the consequences about plan A, plan B, plan C, and choose the best and move ahead. Initially, of course, it may find or it may feel a bit technical or mechanical also, but yes, the more you practice to think and to act like it, the more we will be get attuned to this phase. And this is what is the difference between reaction and respond. Emotional intelligence as a skill is what is second point. It is about ability to differentiate between react and respond. तूने मुझे ऐसा क्यों बोला, मैं बोलू नहीं तो कुछ भी करू. ऍक्शनला रिॲक्शन, अरेला कार्य जसं मराठीमध्ये म्हणतात, लाईक दॅट. ऑन द कॉन्ट्ररी, रिस्पॉन्डिंग मीन्स just try to listen the person first. Try to understand what exactly he is feeling. And second most important thing is, try to assume that if the same thing happens with us, what might we may have feel. जर अशीच गोष्ट आपल्या बाबतीत पण झाली असते तर आपल्याला काय बरं वाटलं असतं? उतना ही गुस्सा होता या फिर कुछ और होता या फिर कुछ और. And then communicate rather than to react, communicate. So this difference between reaction and respond, this will differentiate you as a decent,
sober, gentle, kind person. Reactor कोणीही होतं. It's quite simple. But responding, it is a skill. And so when Daniel Goleman, he was working with employees, especially in industrial sector also. So he said that another important point, he raised that a good academic intelligence will give you a good job. Basic. But emotional intelligence will decide that whether you will sustain in that job or not. Ability to tolerate, it is also part of emotional intelligence. थोडं सहन करता येणं हे पण महत्वाचं आहे. काय आणि कसं सहन करायचं, इट इज अ चॉईस. It also requires skill, how to tolerate, how to communicate, how to be assertive. So emotional intelligence, even at workplace or even in academics, helps us to understand our feelings, our own feelings, feelings of others, even motivation part already we have discussed, and even how to manage. So now suppose even if you are feeling stressed, tensed or anything, but if work demands your productivity, then you have to give it. तुमचं क्लोज रिलेटिव्स आता कोणीतरी मागच्या 8-15 दिवसांमध्ये कोविड पेशंट आहे, कोविड मधून सफर झालेले आहेत. अनफॉर्च्युनेटली रिलेटिव्स मध्ये कोणीतरी असं आहे की त्यांची डेथ झालेली आहे हार्डली वीक अगो. You can't give this particular reason for being absent for a month or so. 1-2 दिवस सो त्या रिझन मुळे लीव्ह घेणं, इट इज बट नॅचरल. एनीबडी कॅन अंडरस्टँड. But after that, you have to accept, you have to digest that sorrow, and you are supposed to work. So how to manage your emotions? And same thing, even it is applicable to extremely positive emotions or happiness also. Even if you are feeling quite happy, but if your colleague is suffering from some kind of loss or any such thing, you are not supposed to express your happiness in front of that particular person. तुमचे कलीग असे आहेत की त्यांचे रिलेटिव्ह कोणीतरी गेलेले आहेत आणि तुमच्या घरामध्ये काहीतरी खूप छान गुड न्यूज आहे. उड्या मारणार का तुम्ही तिथे जॉबच्या ठिकाणी किंवा इव्हन इदर इन क्लास ऑर सो. So managing emotion, it is also another aspect of emotional intelligence. And then it is again like लिंबाचं सरबत पण होतं आणि एक लिंबू पटकन फक्त लिंबू खायला दिलं तर ते किती अजिबात डायजेस्ट नाही होणार. सो एकदम ते अगदी कडवट किंवा आंबट वगैरे अशी काहीतरी चव, पण त्याच लिंबाचं सरबत होऊ शकतं. दिस इज व्हॉट इज इमोशनल इंटेलिजन्स, ability to regulate it with some another added flavors. And so how can we enhance our emotion, how can we enhance our emotional expressions? First, as I said, use positive emotions, give smile, appreciate others, recognize the strengths of other people first, and then slowly, skillfully comment on their lacunas. Here you can work, here you can improve also. Otherwise, it will be like totally different, which generally happens. लोग पहले क्रिटिकली कमेंट करते हैं और हाँ ये सब अच्छा, लेकिन तेरा ये अच्छा था, वो एक लाइन बीच में आती है लास्ट में, लेकिन पहले 10 सेंटेंसेस ऐसे होते कह रहे तूने ये करना चाहिए, तूने वो करना चाहिए, ऐसा था फिर वैसा था. Emotional intelligence, it doesn't say that you hide the negative things, no, but it is a technique. Strategies are there, skill, it has to be there. You should know how to sell yourself. It is a skill. How to express your strengths first, it is important. And same thing even with others, recognize the potentials of other people first and then communicate some other things. The most important part, which now and even henceforth also is mandatory in skill, that is patience. It says that if you don't have patience,
you will become patient. पेशन्स जर नसतील तर पेशंटच आपण होऊ. सो सब्र का फल मीठा होता है, थोड़ा तो सब्र होना चाहिए. Intimacy, it is not only restricted to physical closeness. मी माझ्या मित्राच्या अगदी जवळ बसतो किंवा मी बघा माझ्या मित्राला एवढं 500 रुपयाचं गिफ्ट दिलं, 1000 रुपयाचं गिफ्ट दिलं म्हणजे आम्ही किती क्लोज. नो, बट रादर इमोशनल इंटिमसी. Emotionally, how far we are close to that particular person, with our parents, with our siblings, with our kids, with our friends, it is most important. Harvard School of Study, they have recently studied almost around 75 years. They have studied 4 generations of many families, and what they have concluded that those people who are exceptionally good in maintaining relationship with others, they are quite happy. They are happiest people in the world, irrespective of their income, their job, their salary, their position, or anything. On the contrary, some of the other people, they have BMW, they have even Mercedes and lavish, luxurious lifestyle, but still they are not happy. Why? Because they are just not able to correlate themselves with other people. So maintaining relationship with others, it is one of the basic fundamental part of being happy. The fourth and most important part is about mindfulness. Being present. अगर किसी से बात कर रहे हो तो पूरे दिल लगा के ही बात करो. आधा अधूरा इधर फोन पे बात करना, एक और व्हाट्सएप, एक और ये, no. If you are sharing joy, experience at peak level, completely in the moment, being in present. The same thing, that don't cut emotions in between. एखाद्याला वाईट वाटतंय, एखाद्याला जर का रडू येतंय, let them cry. So don't say कि अरे तू लड़का होके क्या रोता है. Crying is a basic natural emotion. असं जेंडर डिफरन्सेस नाहीये. रडणं हे गर्ल्ससाठी आणि हसणं हे जेंट्ससाठी किंवा बॉईजसाठी. नो, लेट देम क्राय. Realize your emotional state right now, what you can feel, what you are feeling. Emotions are volatile, they may change, but right now, ability to understand that what exactly we are feeling. One of the basic fundamental part of being emotionally enhanced or emotionally aware is that keeping a daily record. Practice of diary writing, it is an added flavor because it helps us for introspection. आज का मेरा दिन कैसा गया, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ पूरा रूटीन लिखना है, बट आज मुझे कब अच्छा लगा, क्यों अच्छा लगा, why I feel sad in the evening, so what exactly happened, and after that how I have overcome that sadness, even what I did to overcome my sadness. Emotional journal, it is most important. आपले कॉलेजचे जसे जर्नल्स असतात, सो तसंच आपलं इमोशन्सचं पण जर्नल पाहिजे. कधी आनंद वाटतो, कधी काय होतं, दोज थिंग्स we all should have our resource list. Resource list in the sense, क्या करने के बाद मुझे अच्छा लगता है, इसकी एक लिस्ट मेरे पास होनी चाहिए हमेशा, even in my pocket. Excluding TV देखने के बाद अच्छा लगता है नहीं. Have some recreational things. हाँ, if I read, I feel happy, I feel fresh. If I do gardening or if I go for walking, exercise or so, yes, I do feel fresh. If I share my routine with my close friend or with my parents or so, yes, I feel happy. 90चे सॉंग्स ऐकले की मला खूप छान वाटतं. AR रहमानचे सॉंग्स ऐकले की मला एकदम फ्रेश वाटतं.
Fair enough. So this is what is emotional intelligence at personal level. क्या करने के बाद हमारा मूड अच्छा होता है ये अगर हमें मालूम है तो अनएक्सपेक्टेडली जब कुछ ऐसे नेगेटिव इवेंट्स होते हैं we will be able to help ourselves first. Who is going to help you? You have to only help. And the last one is practice of being emotionally honest. दिखावा मत करो, जो है वो सच. बी ऑनेस्ट. अगर अच्छा असं पण असतात ना, म्हणजे ते असं काही जण विचारतात, सो चहा केल्यानंतर ते होऊन विचारतात, अच्छा चहा केलाय का, चांगला झालाय ना, असेल तर अगदी मनापासून सांगा हो छान केला बरं, आणि नसेल तर साखर थोडी आणखीन हवी होती. विथ सम प्लीजंट स्माइल यू कॅन से दिस इज व्हॉट इज स्किल. निगेटिव्ह बोलायचं नाही असं नाहीये, पण ते बोलणं पण असं हवं की समोरच्याला अरे उसने मुझे मेरी गलती बताई, ये एहसास भी होगा और वो अच्छा भी लगेगा. दिस इज व्हाट इज अ स्किल. अँड सो हाऊ टू प्रॅक्टिस, मग हे आपण डेव्हलप कसं करू शकतो. एटलीस्ट घर वालों को तो पूछो रोज, हाय मॉम, हाय डॅड, आई बाबा काय वाटतंय किंवा कसं वाटतंय, आजचा दिवस कसा गेला, आज तब्येत बरी आहे का, अधून मधून तर विचारा कधीतरी. If you are interacting with friends, ask him, ask her, hi, hello, how are you? And that too again, as I said earlier, with honesty. ऐसा नहीं है कि फॉर्मेलिटी करनी है तो पूछ लिया, बट विथ जेन्युइननेस. आई अप्रिशिएट यू. एखादा फ्रेंड चांगला ड्रेस घालून आलाय आणि त्याला बघितलं आपल्याला वाटलं पण अरे हा या ड्रेसमध्ये चांगला दिसतोय, देन अप्रिशिएट हिम इमीडिएटली. 2-3 घंटे उसके साथ रहते हैं और फिर घर में जाते वक्त अरे आज का ड्रेस अच्छा था. बघितलं अप्रिशिएट केल्यानंतर आपल्यालाही चांगलं वाटतं, त्या माणसालाही बरं वाटतं, अरे ऍटलीस्ट येस ही और शी इज पेइंग अटेन्शन टू मी, टू माय अपियरन्स, टू माय प्रेझेन्स, टू माय ड्रेसिंग सेन्स. एका साध्या रिएक्शन मधून या 4-5-6-7 गोष्टी ऍड्रेस होत आहेत. आफ्टर डुईंग अ पर्टिक्युलर थिंग, इफ यू आर रियली एंजॉइंग दैट टू, यस कम्युनिकेट. आज हमने ये एक साथ काम किया, अच्छा लगा मुझे. बाइडिंग मीन्स जोड़ना, क्लोज है. यू आर सच अ गुड फ्रेंड, यू आर सच अ गुड फादर, आई लाइक दिस, आई लाइक दैट. कि ये चीज अच्छी लगी, आपकी वो चीज अच्छी लगी. दिस कम्युनिकेशन इट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. कम्युनिकेटिंग युअर इमोशन्स. इंडियन पीपलला थोडं हे ट्रेंड करावं लागतं, सांगावं लागतं, कारण की जनरल इंडियनचा ट्रेंड असा है कि इंटेंशन अच्छा था ना, तो इंटेंशन अच्छा था, लेकिन इंटेंशन कम्युनिकेट कहाँ होता है. इंटेंशन कम्युनिकेट नहीं होता है, जो कम्युनिकेट होता है वो कुछ और अलग कम्युनिकेट होता है. इवन बॉडी लैंग्वेज लाइक स्माइलिंग. सो नाउअडेज इट इज लिमिटेड ऑफकोर्स. सो शेक हँड करणं असेल, हग करणं असेल किंवा काय आणखीन, बट येस इट इज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टंट. अँड इवन बिहेवियरल बाइंडिंग, कधीतरी स्वतःहून सरप्राइज देना. फैमिली में अपने पेरेंट्स के लिए कभी कभार अगर आता है कुकिंग वगैरह, तो अगर कुकिंग भी नहीं, जस्ट गिव देम सरप्राइज. आज हम चाय करेंगे, आज आम्ही तुमच्यासाठी आमटी भात केला, आज आम्ही ही भाजी केली. सो गिव देम सरप्राइज. दॅट ऑल्सो डेव्हलप्स इमोशनल बॉन्डिंग बिटवीन फॅमिली मेंबर्स. सेम थिंग विथ इवन फ्रेंड्स. एखादं चॉकलेट स्वतःहून दिलं, असं जरुरी नाही आहे की इमोशनल इंटेलिजन्स डेव्हलप करायचं म्हणजे कॉस्टली गिफ्ट्स ऑफर करायचे. नो, but doing very small things, but that too in a very meaningful way, easily, honestly. These two examples are most important about emotional, means when it comes to emotional intelligence at personal and even at professional level. I'm sure you all must be aware about सचिन. तर माहितीच आहे बाय डिफॉल्ट, इंडियन्सला तर ते अगदी असं बाळकडू असतं. बट I think it's 3 years back, around 2-3 years back, when World Cup आणि ते अगदी
टाय झालं, मग नंतर इक्वल झालं सगळं पुन्हा, मग अगदी बाउंड्रीज, नंबर ऑफ बाउंड्रीज वरून you can imagine yourself, you are leading a team which haven't succeeded till yet, and now after scoring such a big, means after having such a big score, it was so injustice, but still the person, the captain, he was smiling. He has never ever, even till the date, he has never uttered a single abusive words about system, about organizers, about ICC or England or any such thing. Calmly, he responded to all these things. And so, after about a month or so, it was an article on TOI, Times of India madla hai article hai that can you do a Williamson? And the same thing, it is applicable even in educational setup and even in any kind of workplace. कामाच्या ठिकाणी आपण इतकं शांत असं राहू शकतो का? How can we be such objective rather than being too much subjective? And why I have placed Sachin's photo, because you must have seen that documentary, Sachin, Millennium Dreamer. In that movie, he has mentioned a dialogue which is very, very important regarding this particular thought, emotional intelligence and even communication skill. That he said that almost around 10 to 15 times he has been given out when he was actually not out. In nervous 90, you are scoring 99 आणि तुम्हाला चुकीचं आउट देतात. तुम्हाला माहिती की तुम्ही आउट नाहीये, पण तुम्हाला आउट दिलं जात आहे अंपायर्स कडून. But then he said that I have never ever thrown my bat, never ever. He was upset, he was irritated, he was angry, he was frustrated, but तो राग बॅटवर नाही काढला त्याने. बॅट फेकून दिली किंवा अंपायर्सला शिव्या दिल्यात किंवा काही दिले नाही. So, as we have started that anybody can get angry, it is easy, but to get angry at the right time, at the right person, in a right way, in a right proportion, it is not easy. So, as a student सुद्धा राग आल्यानंतर फोन फेकणं, बुक फेकणं किंवा इकडचा राग तिकडे किंवा मग काहीतरी वेगळ्या प्रकारचे मेसेजेस किंवा गॉसिप वगैरे, rather than what exactly we are supposed to do and how we can do that. This is what is most important. So with this, I have tried to share the views with you regarding emotional intelligence and as an important communication skill, soft skill. I hope you have understood. If you have anything to ask, you can. Hello. Yes, sir. Yes. So follow होत होतं सगळं? Yes, sir. Yes. Sir. Okay. I hope it was not very fast or so. Thank you so much, sir. Am I audible? Yes, ma'am. Yes. Okay. Thank you so much, sir. It was really very wonderful session. You have explained what is exactly emotional intelligence and how can we apply this emotional intelligence in our day-to-day life as well. Actually, it is an integral part of our life, but we do not pay that much attention to the same. But sir, I have a question in my mind. Yes. How can we, measure the level of emotional intelligence in a particular human being? How can we say that a particular human being is having a very strong emotional intelligence? Is there any parameter? Rather than means parameter as such, but I can say
if the person is able to manage relationship at personal level, social level, and even at professional level, if he's good in all these three areas, so then we can say that yes, the person is having good emotional intelligence. Yes, and again it is a process, so we can't say that it is like a stage which we have achieved once, so ek baar ho gaya to ho gaya. It is not like that, but it is a daily practice. So students, do you have any questions regarding the same? Because it is going to help you a lot in your future when you will practice as a lawyer. Because emotional intelligence is the ability and you have to develop it in your personality so that you can manage with your emotions, whether it is your personal relation or social relation or at workplace. So it is going to help you a lot. So if you have any queries in your mind, you can ask Mr. Tanmay Joshi sir. Hello students. Hello. Yes, ma'am. Any queries? No, ma'am. Yes, Avanti asked something. How to deal with personal emotions? Yes, how to deal with personal emotions. Yes, as I said, that first and most important thing is just try to understand, try to have introspection, or try to have a word with yourself that what exactly am I feeling right now? Is my current feeling or emotion it's supported to my health, to my aim, to my goal which I have set for myself? Is it appropriate? Is it healthy? If it is so, how can I improve? If it is not, then how can I change? So writing a diary, it will help you to understand, to recognize your emotions, and then automatically the same journey, it will guide you to deal with your emotions. Yes, sir. Yes, Thank you. thank you. So the soul searching is very important. Soul And searching, every yes. person should do. Soul searching is very important part of life, and every now and then we must do soul searching. Okay, Correct. thank you so much, sir. Yes, thank you, ma'am. Any other queries? Hello. Hello. Sir, sometimes we feel how could we escape from this feeling? Sorry, sometimes we feel, Guilty on ourselves. yes, How could we escape from this feeling? yes. Okay. It is also a common feeling that we do feel guilty about ourselves. Guilty, it has been said that it is unhealthy negative emotion. So first and foremost, unconditional acceptance of self, that yes, I have done, or XYZ mistake has been done by me, असं काहीतरी माझ्याकडून हे चुकलेलं आहे. But now, henceforth, how can I improve? How can I rectify that my mistake? What exactly I have learned from my that particular past experience, and how I can move ahead. So guilty feeling, it is like labeling ourselves that I am bad, I am worthless, I am useless, I am hopeless, I am helpless also. एक पेपर में मैं फेल हो गया हूं तो आई एम गोइंग टू फेलियर इन ऑल द एग्जाम्स, मैं ऐसा ही हूं. बट रादर this particular reaction or this particular thought, it was just expression of that single incident. We cannot generalize it कि हाँ अगर एक गलती हुई है तो मैं पूरा गलत हूं, ऐसा नहीं. So to deal with our emotion, especially with guilty, apart from introspection, the most thing is acceptance. We should be able to accept ourselves first the way we are. So love yourself, safeguard yourself, and be kind to yourself. गलती होती है, हुई है,
इसके आगे ये गलती ना हो इसलिए मैं क्या प्रिकॉशन ले सकता हूँ, हाउ कैन आई टेक माई ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी. So in this way we can deal with our this kind of emotions. Yes. So Yes. acceptance is the truth, and Yes. crying over spilt milk is not going to help anybody. Correct. Yeah. Correct. Any curious guys? Any curious? So I want to ask that. Huh? Hello, sir. Yes. So sometimes we feel that we are left alone. So how can we handle that kind of situation? Yes. Feeling of left alone, it is also called as loneliness. In such time or at such point, share your emotions, be communicate, express yourself, either with your parents, with your friends, with your teacher, or with anybody else. But try to communicate what exactly you are feeling. Sharing and communicating your ideas, even if they are negative, even if you may feel that it is so negative, it is so inappropriate also, but just share. Try to communicate. We all should have such kind of people in our life who can accept ourselves the way we are. And to start with it, first we should accept ourselves the way we are. So the antidote for loneliness is it is like to communicate with others, to share your views, to share your ideas, to share your feelings. Even if you feel a bit difficult, express it on a piece of paper. You can write, but not on virtual platform. Rather than so, have real relationships. Okay. Yeah, thank you, sir. Yes, thank you. तर Huh? बऱ्याच वेळेस केमिकल इम्बॅलन्स मुळे आपल्या शरीरात चेंज होत राहतो. हो. तर त्यात कसं डील करायचं, म्हणजे कसं हँडल करायचं स्वतःला? आता हे समजण्यासाठी आपल्याला एकतर म्हणजे मेडिकलचे बॅकग्राऊंड पाहिजे किंवा दुसरं अशा गोष्टी ह्या अनेकदा म्हणजे एकतर तात्पुरत्या असतात. उदाहरणार्थ जसं लेडीजच्या बाबतीत हे मंथली पिरियड्स जे असतात, जे मेन्स्ट्रुअल सायकल असते, तेव्हा त्या 3-4 दिवसांमध्ये हे मूड स्विंग्स होणं इट इज नॅचरल, इट इज कॉमन. तेव्हा ते पूर्णपणे आता जसं ती एक स्टुडंट म्हणाली की हे केमिकलचा एक भाग मागे पुढे होतं म्हणून हे तेवढ्या पुरतं असतं. पण जर बाकी म्हणजे असं कुठलंच कारण नाहीये फिजिओलॉजिकल, पण तरी पण कॉन्स्टंटली इमोशनल फ्लक्च्युएशन्स होतात, मग तेव्हा आपण सायकोलॉजिस्ट असतील किंवा काउन्सिलर्स असतील त्यांच्याशी ऍटलिस्ट एखादं सेशन शेअर करणं किंवा डिस्कस करणं, सो त्यांनी आपल्याला खूप मदत होते काय नेमकं कारण आहे ते समजून घेण्यासाठी. ओके सर. येस. Sir, do you have any special tips for introvert people? I mean, introvert people are not able to express themselves freely येस. and confidently, so they have pent up feelings within themselves. So, Correct. can you suggest any tips to such people? Right. Again, being introvert, it is also absolutely normal, absolutely natural. Only the thing is, introvert people or introvert student also, they do have friends, but they are very limited. Extroverts people have a very large network, and introvert people, they have very limited network. So whatever means with whom you feel comfort, share yourself completely with them. Your emotions, your thoughts, your plans, your experiences, everything. One part. Another thing is introverts, they can engage themselves mindfully, wholeheartedly in many activities like reading, gardening, or any such things where limited contact of people it is there, so they can enjoy those particular things. Introvert people also can express a lot through such activities, even through art,
It can be about painting, dancing, music, or any such things. Introvert people do express. Thank you, sir. Yes. Thank you. A student was asking, I think. Yes, yes, May yes. I ask? Yes, yes, sure. Sir, there are like times when we get consecutive failures in life, like not just one failure, we get one after another, we get failures. How do we deal with it? Yes, it is to deal with these ups and downs. It is called as resilience. Resilience means ability to bounce back. Many people, they face frequent setbacks, but we should be able to differentiate between setback and failure. Setback, it cannot be considered as failure. Failure means full stop. Setback means a comma. अभी कुछ बुरा हुआ है, अभी कुछ अच्छा नहीं हुआ है, एक बार. But try to ask yourself objective question, try to ask yourself rational thought that अभी अच्छा नहीं हुआ है मतलब हमेशा अच्छा नहीं होगा, ऐसा है? How can we be so sure that in future also we are going to keep facing such negative circumstances again and again and again and again? And even for that, another part is try to consider adversity as blessing in disguise. In the sense, apparently कोई एक चीज हमें बहुत बुरी लगती है, वो अफेक्ट भी करती है, करेक्ट, बट can we see the same situation from a different perspective? मोबाइल खोया है ये एक बात, वो लॉस हुआ है सच है, बट सेम थिंग, अब 2-3 दिन शांति तो है, नया तो फोन मिलेगा, जिनसे प्रॉब्लम होता था अब वो तो कॉल नहीं करेंगे एटलीस्ट 2 दिन 3 दिन. So here what we are trying to do, we are not changing the circumstance, but we are changing our approach, our perception. And once we are able to change our perception, automatically then our feelings also do get changed accordingly. So if we are able to change our perception, automatically our ups and downs, it will be get work accordingly. Thank you, sir. Any Yes. other queries? Yes, ma'am, I had it for the question. Yes. Sure, so I wanted to ask, means in anger, sometimes we say things like which we shouldn't say, Yes. in general, but later we regret it. So what should we do? We should remember that कि अभी नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो बाद में इसका regret होगा. Correct. It is called as assertiveness skill. Assertiveness means standing for your own personal right, but at the same time respecting other persons as well. So without insulting other person, how can we effectively, confidently, and in a precise way we can express ourselves? So that means if you ask something to me, sir ये हमारा एक काम है क्या आप प्लीज करोगे क्या? Now I have options. I may use some abusive words and I will just cut off, or else I will just not pay attention. Or the third thing is, okay, so you have asked, I will complete this particular task. I am already committed to this particular thing or appointment. Once I did this, or once I am done with this, I will definitely get back to you. In a very precise manner, I have expressed myself कि ये मेरा अभी का काम है, ये होने के बाद मैं आपको टाइम दे सकता हूँ, like that. So while communicating your thoughts or your emotions, try to have a kind of gatekeeper. क्या बोलना है, और अगर इसी तरीके से अगर मैं बोलती हूँ तो इसके consequences क्या हो गए? अगर ये consequences होते हैं, so how can I avoid? So how can I replace words which will carry the same meaning?
So instead of using any kind of abusive words or so, how can I firmly, even with our body language also speaks a lot about our emotions. हुआ lecture हुआ, हाँ हुआ lecture. This emotions, this our body language. So same thing with our tone, eye contact, entire body language. That also should goes hand in hand with what exactly we are intending to communicate. Okay. Yes. I'm so glad that you are attending and taking part in such kind of additional activities apart from your regular study. I'm very happy for all of you. So much, sir. It was Yes. really very enlightening session. It is a very fundamental topic and it is related to our life. So Yes. you have very well explained the topic, and students and even I will definitely benefit from the same in our life, and we will definitely try to apply this ability in very so that we will not have to regret later on. Thank you so much, sir, that you accepted our invitation and you guided us on this topic, which is not new, but still people do not have that much information about it. We are trying to know about that. Mhm. So may I request Ms. Chanchal Rathod to propose the vote of thanks. Chanchal, are you there? Yes, ma'am. May I start? Good afternoon, one and all. It gives me an immense pleasure to deliver the vote of thanks for today's session. First of all, I would like to thank our guest speaker, Mr. Tanmay Joshi sir, for taking out their time and sharing their amazing knowledge with us. Sir, thank you so much for explaining us about emotional intelligence in such a beautiful way and an understandable language. We would like to have more such sessions with you. I would also like to thank our beloved principal, Mr. Dr. Sanjay Ajwankar sir, and our English teacher, Ms. Sonali Govind ma'am, for conducting such sessions and encouraging us to attend it. Last but not the least, I would like to thank all the students present here virtually for their cooperation and sincere attention. Once again, I thank everyone present here. Thank you. Thank you so much. Once again, thank you, sir. Thank you, all dear students. Thank you. With your permission, I would like to take leave now. Thank you, sir. Have a Thank you, nice ma'am. day. Yes, Take ma'am. care. Have a Stay nice safe. day to all of you. Thank you. Yes, take care. Thank you, sir. Thank you, students. Goodbye.